Hi guys, assalamu alaikum. So sannan ku yi aiki ya kuke a kwana biyu. So kamar yadda kuke gani kusan kwana biyu kenan ban samu na muku uploading wannan course ba na smart money concept. So insha Allah yau za mu ci gaba. So idan muka duba da kanan ga shago smart money concept gashi nan the blueprint trade like a bank's fundamental analysis. So in Allah da a yau za yi magana ne akan fundamental analysis. So amma na san yawanci za ku ga ina maimaita maybe wasu videos da na yi akan wannan course din kuma still. So abin da yasa nake maimaita su gaskiya saboda ko da mutum ya shiga wannan channel idan mutum beginner ne yana so ya fara trading, so idan mutum ya da wannan course like zai yi course ne akan timeline nashi, kun gane ba, maybe daga 1 2 3 inda dai mutum zai understanding komai step by step. So shi yasa ko ga wasu abubuwan wanda already na riga na koya muku su, so amma still nake ƙara maimaita su a cikin wannan course din. Kuma kusan zan ce gaskiya har yanzu ba mu riga mun shiga cikin ainihin wannan course ba na smart money concept. Har yanzu ba mu riga mun shiga cikin wannan course na smart money concept ba. So amma in Allah ya yarda daga gobe, in Allah ya yarda next class wanda zan muku uploading in Allah ya yarda zai kasance wannan mun shiga cikin ainihin smart money concept din. Tunda idan muka shiga cikin ainihin smart money concept in Allah ya yarda zan zo na muku step by step inda za ku identify in market structure based on smart money concept. Sannan zan zo na muku yanzu za ku dinga identify in let's say point of interest, maybe order block ne ko fair value gap ne, sannan kuma da yanda za ku dinga identify in liquidity. So akwai bayani in Allah da zamu sosai akan smart money concept. So amma abin da nake so kusan yayi yanzu ban riga mun shiga cikin wannan course na smart money concept. Za ku ga wannan shine part 3. Part 1 na muku bayani let's say akan basics haka, and then part 2 na muku bayani maybe akan technical analysis, sannan part 3 din nan kuma zan muku bayani akan fundamental analysis. So in Allah the next part kuma da za ku samu shine wanda za mu shiga ainihin wannan course na smart money concept. Kamar yadda kuka sani wannan course din daga part 1 ne zuwa part 10 shikenan mun riga da mun gama. So shine abin da ya kamata ku sani. So kamar yadda kuke gani yan muka duba da kanan na ga muku a wannan course namu na yau za yi magana ne akan fundamental analysis kamar yadda kuke gani. So normal kun san me ake nufi da fundamental analysis. Fundamental analysis yana part of analysis da ake a wannan financial market din. Either crypto market kake trading, ko forex, ko stock, ko indices, ko futures, kowane kalan market kake trading ya kamata a ce ka iya wannan analysis din. Inda kamar yadda kuka san daman the best analysis da ya kamata mutum ya iya na farko shine technical, and then na biyu fundamental, sannan na uku sentiment analysis. So wannan sune guda uku wanda ya kamata a ce mutum ya focusing ya iya su, kun gane ba? So idan muka duba yanzu za mu ga like yawanci most of the time forex traders da kuma crypto traders suna confused wajen fundamental analysis, musamman ma like crypto traders. Inda idan muka duba yanzu kai idan forex trader ne direct ka san wurin da zaka je zaka dinga fundamental, ko zaka je kai fundamental akan maybe pair din da kake trading. So amma za ga crypto traders sometimes suna confused. So amma bari dan muku wani bayani like in brief yanda za ku understanding wasu abubuwa. So kamar yadda kuka sani kusan zan ce fundamental analysis na crypto da na forex akwai bambanci. Kun dai san me ake nufi da fundamental analysis. Fundamental analysis ana samun let's say wani news ne wanda yake iya fitowa ya zo ya affecting market. Let's say for example bari fara ba ku misali da forex market. Misali kai yanzu kana forex trader. Idan kana forex trader za ku ga yawanci forex traders for now sun fi yin trading like wayannan major currency pair din nan. Let's say wayannan guda bakwai din nan maybe za ga akwai euro USD, akwai GBP USD, ga dai sunan guda bakwai major currency pair nan wanda already na riga na muku bayani akan su. So wayannan major currency pair nan duka za ku ga ana as da dollar. Let's say za ku ga euro USD, kun ga kenan euro against dollar kenan, ga GBP USD kun ga kenan pound against dollar kenan, ko yawwa. So a duk lokacin da maybe dollar nan ta sama so ana expecting euro shi kuma zai kasa, ko kuma duk lokacin da dollar nan ta sama ana expecting GBP shi kuma zai kasa. Kun san haka abubuwan yake tafiya. So shi sa za ku ga idan kana trading wa'annan major currency pair nan za ku ga duk wani news wanda ya shafi USD ma'ana dollar za ga kowa da kowa yana mai da hankali akan wannan news din saboda zai iya bata maka trade ɗinka, maybe zai iya sa market ta tafi wani direction wanda ba ma wani wanda ya tunani. So kuma akwai kalan manya-manyan news ma wanda suna iya zuwa su affecting market, kun gane kalan CPI ne ko da kuma kalan abin da non farm fair da ya sauransu. Akwai kalan wa'annan news din daban-daban. So as a forex trader normal akwai the best platform wanda zaka iya zuwa ka je ka analyzing fundamental naka. Let's say for example zaka iya zuwa maybe ka je ka amfani da forex factory, zan muku bayanin shi Allah da kuma zamu shiga zan nuna muku. So amma as a crypto trader kusan idan aka ce fundamental a crypto ana nufin maybe idan zaka investing ne, idan zaka invest akan wani project so zaka je kai fundamental, like zaka je ka duba masu project din, ka je ka duba company nasu, ka je ka duba timeline nasu, ka duba roadmap nasu, ka duba kowane information akan wannan project din ka ga yes ya dace ka investing. So amma mostly za ku ga kai idan
crypto trader ne ba wai zaka cika damuwa mane maybe da wani fundamental haka, normal zaka dinga trade naka saboda crypto market anytime ma akwai high volatility, ko babu news za ga market din tana wani tashi, kun gani. So amma forex market da wuya ga tana kan nan, so amma crypto market kan ko babu news za ku ga yadda market din take wani moving. So amma in Allah ya yarda a cikin wannan bidiyon still zan muku explanation idan kai crypto trader ne yanda zaka dinga duba maybe wani news da zai iya affecting crypto market sosai, market ta crashing ko kuma market ta tashi. So zan muku bayani shi Allah yadda. So yanzu bara mu shiga cikin bidiyon sai dan muku explanation. So ga kuma tare ku danna mun subscribe sannan ku danna mun like a wannan bidiyon. Alright. So kamar yadda na gaya muku wannan course din Foundation Next ne suke sponsoring wannan course din. So like Foundation Next for now yana ɗaya daga cikin the best platform industry wanda mutum zai iya ansa, maybe idan kai crypto trader ne ko kai forex trader ne. So Profam dai wani kamfani ne wanda za su maka funding account naka da any amount of money da kake needing. Like yanzu mu dauko wannan Foundation Next ne za su iya baka kuɗi tun daga kan 6k account ma'ana $6,000 up to $300,000 account, kuma ko nawa kai making zaka dinga daukan almost 95% profit share naka, kun gane ba. So shine Profam. Sannan muka duba da kanan zamu ga for now akwai country da suke amfani da Profam almost 195 country. Sannan zamu ga like akwai total payout nasu almost 95 million, and then idan kai payout baya wuce like idan muka duba da kanan 5 hours. Sannan suna da funded traders a worldwide duka duniya almost 97k, so dan almost mutane 100,000 da wani abu kenan. So shine kamar yadda kuke gani. So wannan shine Profam din da suke sponsoring wannan course din, kuma wannan Profam ne wanda zaka iya ansa, kuma ni kaina ina using da wannan Profam din like kuma ina jin daɗin ta gaskiya sosai. So idan kuna so ku je ku siya maybe wannan Profam din za ku iya duba kasan wannan bidiyon, za ku ga link din farko, za ku yi clicking, za ku yi amfani da partnership link nawa, so za ku samu discount wajen siyan wannan Profam din. So idan muka duba da kanan yanzu za ku ga shi ya buɗe min kalanda. So bayan ya buɗe min kalanda kamar yadda kuke ni gashi za ku ga wannan duka su ne news da kuke gani gashi za ku ta ganin saka. So abu na farko dole za ka edit ko ba ka ba, yanda za ka edit nan wajen shine aka zo aka duba da kanan ga inda aka ce filter nan, za ka clicking filter. After ka clicking filter za ga wannan su ne kalan news da muke da su. Na farko dai akwai high impact shine mai red folder din nan. So wannan news ne wanda like yana hargitsa market sosai, market za ta iya tafiya maybe direction in off ko down kuma sosai da wani pip mai yawa, already ko riga da kun sani. And then na biyu akwai medium impact kamar yadda kuke ganin shi gashi. So shi ma news ne haka yana ɗan ƙarfi haka amma ba sosai ba. Sannan na uku za mu ga akwai gashi nan low impact shine mai yellow ɗin nan kamar yadda kuke gani. So sannan na hudu kuma za mu ga akwai wannan news wanda muke ce mai non economy. So wannan shine folder. So kai abin da za ka yi yanzu anan za ka cire wannan non economy ɗin, ka cire wannan low impact nan, kuma ka cire medium impact, kawai ka bar wannan high impact nan kawai mai red folder kawai kake so ka dangane. Sai din muka zo da kan gashi da currency pairs. So wannan currency pair za ka selecting pair din da like kake trading ko kuma pair din da kake so ka dangane news na shi. Let's say ni yanzu for me kawai maybe idan a forex pair ne duka zan cire wannan, cire AUD ya cire CAD nan duka zan cire su, sai na bar Euro USD, sai na bar GPP, sai na bar kuma gashi sai na cire wannan JPY nan, sai na cire wannan SDD nan. So kawai pair guda uku zan bari gashi nan USD sai GPP sai Euro, ma'ana wannan pair din ina trading na sosai Euro and GPP. Sannan wannan kuma USD kuma shi kuma daman dole ka adin nashi saboda yawancin news din ma yana zuwa akan USD ne. So after ka yaka sai nan gashi da aka sa event type din nan. So wannan kalan event din da yake so ka dinga yi. So kai normal kakka damu da wannan kowane kalan event kawai idan dai ya zo akan red folder kuma ya zo akan wa'annan fiye din kawai an nuna maka shi, sai ka clicking apply. So idan muka duba da kanan kamar yadda kuke gani za mu ga yanzu gashi yanda na riga ne setting na shi gashi za ku ga ya buɗe min. So abu na farko za mu ga da kanan wa'annan su ne news da muke da su yanzu. Za mu ga shi muna da wani news akan USD gashi nan karfe 3, gashi nan CB customer ga wannan, za mu ga muna shi akan Euro, ga wannan muna shi akan USD, ga dai shaka duka za ku ga news din. So wannan news ne duka wanda maybe suna da karfi za ku gansu a red folder. So idan kana trading idan aka zo daidai kalan wannan time din kenan, kun gane ba sai ka dinga kiyayewa idan aka zo daidai kalan time da ra'ayi news din domin duka sun zo akan red folder ne. So abin da za ka yi na farko za mu zo mu duba da kan, za mu ga wannan su ne folders da muke da su. Muna da wannan na farko details, muna da wannan actual, and then muna da focus, muna da previous. Yawa. So duk wani news da za a yi yanzu wannan news din misali na farkon nan za a yi shi ne akan USD ai ba. So yanzu wannan news din da za a yi shi akan USD, idan ya kasance wannan news din da aka yi shi maybe sai USD dollar ta zama strong, so zai kasance idan kai kana trading Euro USD ne, so Euro din nan kuma zai yi weak, like zai yi kasa kenan. Idan kuma dala ce ta yi weak, so wancan Euro din shi kuma zai yi strong kenan. Tun da ga misali Euro against dollar ne ko kuma dollar against Euro. Yawa. So idan muka duba da kanan zamu ga wannan previous na baya kenan da aka yi. Let's say an yi shi akan gashi zamu ga an yi shi akan 95.0,
and then sai zo forecast din kuma ya dawo gashi nan 96.1. so actual din yanzu idan za a yi sai ya kasance actual din sai koma 100. so idan actual din ya koma 100 kenan euro kenan dollar ta zama strong. kun gane kenan idan dollar ta zama strong kuma ana expecting euro shi kuma zai yi weak, GBP ma zai yi weak. so saboda wannan major currency pair nan guda bakwan nan, so dukansu idan dollar ta yi sama su kuma za su yi kasa ne, idan kuma dollar ta yi kasa su kuma za su yi sama ne. so kun ga wannan shine da zaka dinga duba ga wannan folder guda hudu akwai previous, akwai focus, akwai actual. so kai actual din kai ne wanda zaka fi mai da hankali akan shi, domin shi actual din ba zaka gan shi ba sai after an sake news din, nan ne zaka actual din. yanzu focus gashi nan yana 96, actual din maybe yazo 100, so maybe dollar ta zama strong. idan kuma actual din maybe yazo below wannan number, maybe yazo a 90, so dollar kenan za ta yi weak. so maybe kun yi understand abin da nake ga ku da normal. last time na muku bayani sosai akan fundamental yanda za ku duba. so wannan shine website inda za ku dinga duba fundamental based on forex, yawa. so na biyu kuma idan muka duba based on crypto, shawaran da zan ba ku shine maybe za ku iya amfani da Twitter, domin za ku dinga samun maybe information akan Twitter akan crypto, abubuwan da suke trending a crypto market. let's say kamar yadda kuke za ku ga shi na shigo cikin Twitter ko kuma ce muku x.com. so abin da zan yi na farko zaka zo nan gashi nan trends, so dan za ga abubuwan da suke trending, dan za ga hashtag na abubuwan da suke trending a kalan like maybe society na kare sauransu. so abu na farko yanzu zamu duba da kanan zaka zo kanan gashi ina kasa business and finance trending, yawa maybe gashi nan za ku gashi nan crypto, hashtag na crypto kenan. so dimo ka clicking hashtag na crypto zaka dinga ganin more information about crypto, abubuwa da suke da ake samun update ko kuma wani news ne ko dai wani abu haka zai iya affect market. so maybe koi zaka dinga using da wannan hashtag din na crypto domin ka dinga samun wani news. so amma as a crypto trader ba wai maybe sometimes zaka cika mai da hankali mane maybe akan let's say fundamental da sauransu. fundamental wannan yawanci crypto traders sun fi mai da hankali ne idan mutum zai investing. so kun gani wannan shine gashi za ku dinga using da hashtag na crypto ko kuma hashtag na wani pair da kuke trading, haka da duka gashi nan ko kuna shiga ku kai searching hashtag. so duk wannan pair din da kuke trading ko kuma crypto market in general za ku dinga samun more information about wannan abin da kake trading a wannan time din. alright, so ina fatan kun yi understanding. wannan shine abin da muke ce mai fundamental kamar yadda kuke ni zamu ga na muku bayani duka akan like maybe fundamental kala biyu ne da mutum zai iya yi kamar yadda kuke ni zamu ga shi da kanan. yawa so zamu ga idan maybe yanzu akan USD ne kamar yadda kuke da kanan gashi, yanzu idan ya zo a kan good economy kamar yadda shi dawo gashi na high currency value ko maybe yan dollar ta value. so yan dollar ta value wa'ancan major currency pair nan guda bakwai su kuma za su yi down. kun gani nan kuma ga bad economy, kun gani idan dala kuma ta weak, so wa'ancan major currency pair nan guda bakwai su kuma za su yi off. so wannan shine shi yasa idan ba ku manta ba yanzu for example idan na shiga cikin trading view zamu ga na ce ku adding DXY idan muka duba daga nan zamu ga DXY nan zamu ga number 1. so DXY a duk lokacin da DXY ta off kamar yanzu idan muka duba kan DXY yanzu zamu ga DXY for example zamu ga shi DXY tana faduwa ne, tana yin down ko. so idan muka duba da kanan zamu ga shi nan ZAW USD zamu ga shi kuma yana yin off, zamu ga Euro USD shi ma yana off, zamu ga GBP USD shi ma yana off. so wannan shine kamar yadda kuke gani haka. so anytime dole ka dinga analyzing DXY idan kai ya kasance kai forex trader ne, so dole ka dinga analyzing DXY domin yana daga cikin abin zai taimaka maka sosai. so ina fata kun daɗi wannan bidiyon, ya kuma ta ku na mu subscribe da like a wannan bidiyon, sai ma da next class. thank you, peace out.